Now exercise number 8.2 and 8b. Solve examples. Example number 1. Show that x minus 1 is a factor of p of x cube minus 7x square plus 14x minus 8, and hence factorize it. Okay, show that, check that. हमेशा याद रख दो, show that, check that होय तो इन्हें factor theorem थी. Whenever the factorize it एवो question होय तो compulsory तुम्हारे long division method में जरूर पड़े. You have to go through the long division method whenever in the question is to factorize it. Got it? Whenever only you have to check whether the x minus 1 is a factor of px or not, then only show that the remainder is 0, then hence x minus 1 is a factor, but remainder is not 0, so x minus 1 is not a factor. But after showing or after checking, the question asked that you have to factorize it, so you have to go through long division method and show that માટે factor theorem method. Got it? અત્યાર સુધીમાં ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝમાં ખાલી શો કરવાનું તો ફેક્ટરાઇઝ નહોતું કરવાનું. ફેક્ટરાઇઝ 5 વાર બોલું, ફેક્ટરાઇઝ કરવાનું કીધું હોય તો લોંગ ડિવિઝન મેથડમાં જવું જ પડે. રાઈટ? શો ધેટ x minus 1 equal to 0, so x equal to 1. Now p of x equal to x cube minus 7x square 14x minus 8. Now p of 1, x is 1, જ્યાં x છે ત્યાં 1 મૂકો, જ્યાં x છે ત્યાં 1 મૂકો. 1 cube minus 7 1 square plus 14 into 1 minus 8. 1 minus 7 into 1, 1 cube is 1, 1 square is 1, 14 ones are 14 minus 8. 1 minus 7 plus 14 minus 8 plus 14 plus 1 is 15, minus 7 minus 8 is 15, remainder is 0 because p of x, px ની value 0, hence remainder is 0. So here લખવાનું yes, x minus 1 is a factor, of p of x. એનો ફેક્ટર છે. show that એનો ફેક્ટર છે, આપણે show કર્યું. And the next question, factorize it. So factorize it માટે compulsory you have to go through long division method. For example, તમને એવું થઈ ગયું કે હા, yes, 3 is a factor. Yes, 3 is a factor of 15. We have already show it that 3 is a factor of 15. Then factorize it. So you have to long division method. 3 5s are 15 equal to 0. Remainder is 0. So 15. તમારા question છે. In place of 15, I can write 3 into 5. यानी bracket form માં હોય, multiplication માં હોય તો આના factorization થઈ ગયા કહેવાય. Got it? હવે આનો એક ફેક્ટર તો ડિસાઈડ થઈ ગયો. સેમ એઝ x minus 1 is a one factor. જેનો એક ફેક્ટર હોય તો અહીંયા એનો બીજો ફેક્ટર મળે. એટલે કે આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન itself. 5 3s are 15 એટલે ક્વેશ્ચન itself. Got it? So x minus 1 is a factor. X minus 1 is a factor of p of x. P of x is x cube minus 7x square plus 14x minus 8. You know, એક factor છે. Right? હવે x છે ને મને x cube જોઈએ છે તો અહીંયા લખો કે x cube જોઈએ છે ને મારી પાસે x છે તો શું વધે? x square વધે. Right? પણ x square મલ્ટીપ્લાય થાય બંને સાથે, x square મલ્ટીપ્લાય થાય બંને સાથે એટલે થાય x cube minus x square minus and plus cancel. यानी હવે પ્લસ સાઇન -7 plus 6 is -6x square plus 14x
રાઈટ. હવે મને જોઈએ છે શું -6x². બંનેનું ફર્સ્ટ જોવાનું ને, ફર્સ્ટ ટર્મ જોવાનું. I want 6x² but I have x. So 1x અને 1x cancel, that is -6x. તો ये -6x થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, but -6x multiply with both the term, -6x multiply with both the term, so that is -6x² minus minus plus 6x is plus 6x. माइनस છે તો પ્લસ, પ્લસ છે તો માઇનસ, રાઈટ. કેન્સલ. હવે નીચેની માઇનસ સાઇન કન્સિડર કરો. +14 minus 6 is 8. 8x but plus 8x because greater number sign to the answer. -8. ઓકે. હવે મારી પાસે 8x છે, 8x જોઈએ છે અને x છે. કેન્સલ કરો. આ જોઈએ છે અને સ્ટાર્ટિંગ નું કમ્પેર કરવાનું. x into 8, 8x બરાબર, એટલે 8 આવે. પણ કેવા 8? +8. સમજમાં આવ્યું? +8. સો 8 જે પણ આવ્યું એ બંને સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય. 8x - 1 that is 8x minus 8. 8x minus 8 minus and plus 0 plus 0. We have already known that x minus 1 is a factor, x minus 1 is a factor, and the compulsory remainder is 0. એ તો આવવાનું જ હતું because આપણને પહેલેથી ખબર જ હતું કે x minus 1 એનો factor છે because we have already show it. x minus 1 is a factor, so remainder is 0. So in place of p of x, હવે આને erase કરી દઉં છું. In place of p of x, I can write the multiplication of x minus 1 and quotient. હવે ફેક્ટરાઇઝ કરવાનું કે છે. ફેક્ટરાઇઝ. So p of x is, ક્વેશ્ચન લખો. p of x is x³ minus 7x² plus 14x minus 8. So in place of this I can write the multiplication. 15 ની જગ્યાએ શું લખાય? 3 5s are 15, 3 5s are 15. So 15 is a question. In place of 15 I can write 3 into 5 આ બંનેનું multiplication. Same as question. તો એની જગ્યાએ આ બંનેનું multiplication લખાય. x minus 1 x² minus 6x plus 8. Right? x minus 1. But another is a quadratic equation. Quadratic equation. So 8 ના એવા બે પાર્ટ કરો કે જેનું એડિશન 6 આવે. 4 2s are 8. Addition any same sign, both have middle term sign. So x minus 4 x minus 2 is your answer. Whenever all the brackets are in a multiplication form, hence they are factors of px and our factors થઈ ગયા કહેવાય. સમજમાં આવ્યું? એટલે આપણે ચેક કર્યું પછી ફેક્ટર પાડવાનું કે તો ફેક્ટર કમ્પલસરી તમારે લોંગ ડિવિઝન મેથડમાં જવું પડે અને લોંગ ડિવિઝન મેથડમાં in place of question I can write the multiplication of divisor and quotient. તો આ બંનેનું multiplication, but this is the simplest linear form, but it's a quadratic equation. Quadratic equation ના બી ફેક્ટર પડે જે આપણે quadratic equations આખું ચેપ્ટર જોઈ લીધું ડિટેલમાં. સો એના ફેક્ટર છે x minus 4 and x minus 2. Right? Example number 2. Given that x plus 2 and x plus 3 are factors of 2x cube plus ax square plus 7x minus b, and determine the value of a and b. You have to find a and b. Right? Given that these two are the factor, આ બંનેના factors છે, factor હોય. 3 is a factor, then the remainder is 0. સમજ આવ્યું?
given that these two are factor, तो यहाँ पे पार्ट करिए, x minus 3 is a factor of p of x as well as x plus 2 છે ને પહેલા, x plus 2 is a factor of p of x and x plus 3 is also factor of p of x, એ પણ એનો ફેક્ટર છે, સમજમાં આવ્યું? so x equal to -2, so p of x is 2x cube plus ax square 7x minus b, so p of -2 equal to 2 of -2 cube a minus 2 square a minus 2 square 7 minus 2 minus b, but એનો ફેક્ટર છે તો p of x is remainder, but ફેક્ટર હોય તો remainder 0 થાય, is very important, આ ખબર પડી અહીંયા 0 મૂકવાની. 2 any negative number odd power is negative, 2 2s are 4 2s are 8. a any negative even power is plus 4, 2 square is 4, plus minus minus 14 minus b, so 0 equal to minus 16 4a minus 14 minus b, minus 16 minus 14 30 minus 30 plus 4a minus b, so આ 30 આ બાજુ જાય, 30 આ બાજુ જાય તો 30 plus 30 is equal to 4a minus b is equation number 1, right? Same as x plus 3 is a factor, so x plus 3 equal to 0, so x equal to minus 3. પહેલા હું ચેક કરી લઉં ક્વેશ્ચન, મને ક્લાસ જ છે ને, 2x cube plus ax square plus 7x minus b, yes. x plus 3 is a factor, so x is minus 3. p of x is 2x cube ax square 7x minus b. p of minus 3, because x is minus 3, જ્યાં જ્યાં x ત્યાં minus 3, but x plus 3 is a factor is given, so remainder p of x is remainder, the remainder is 0. સમજમાં આવ્યું? તો જ્યાં જ્યાં x ત્યાં minus 3, 2 into minus 3 the whole cube plus a into minus 3 the whole square, 7 into minus 3 minus b, 2 3 3s are 9 3s are 27 minus 27. Any negative number square is positive, 9. 7 3s are 21 minus b, 0 equal to 27 2s are minus 54 plus 9a minus 21 minus b, so 9a minus b minus 54 minus 21, 4 plus 1 5, 5 6 7 minus 75, 75 બીજી સાઈડ જાય, so 75 is equal to 9a minus b is equation number 2. Now eliminate equation number 1 and 2, both 9a minus b equal to 75 and 4a minus b equal to 30. Equation number 1 and 2, minus plus and minus, eliminate करो, plus b minus b cancel, 9 minus 4 is 5a is 5 and 7 minus 3 is 4 plus, so a is 45 by 5, so a is 9. Now substitute value a is 9 in any equation, equation number 1 માં મૂકીએ, 30 equal to 4a minus b, 30 equal to 4a is 9 minus b, so b equal to minus 30, 9 4s are 36, b આ side જાય 30 પેલી side, so b equal to
6. Then you have to find the value of A and B. You have to find the value of A and B. So A is 9 and B is 6. Let me check the answer. A is 9 and B is 6. હવે અહીંયા આટલું જ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે, પણ હવે તમને હજી પણ એવું કે ફેક્ટરાઇઝ ઇટ. તો શું કરવાનું એ સમજાવો. A અને B ની વેલ્યુ આવી ગઈ ને, તો ઇક્વેશન P of x શું થઈ ગયું જો. So P of x is 2x cube plus A is 9. So 9x square plus 7x minus B is 6. B is this is P of x. હવે એને ફેક્ટરાઇઝ કરવાનું કીધું હોય, એવું કીધું નથી આ ક્વેશ્ચનમાં, પણ if it is asked then factorize 2x cube 9x square 7x minus 6. હવે એના ફેક્ટર આ બંને છે ને, આ બંનેમાંથી કોઈ બી એક લઈ લો, બંનેના ફેક્ટર છે, તો લેટ ઇટ x + 1 x + 2 તો એનો ફેક્ટર છે જ. ઓકે, સો આ ક્વેશ્ચનમાં કરવાનું નથી કીધું, પણ એક્ઝામમાં કીધું હોય, કારણ કે હું આવું પૂછી શકું. ચલો મને શું જોઈએ છે, 2x³ જોઈએ છે અને મારી પાસે શું છે x છે, તો ડિવાઈડ કરો. તો x અને અહીંયા x², તો ધેટ ઇઝ 2x². એટલે કે 2x² નો ટેબલ x + 2 સાથે, 2x² નું મલ્ટીપ્લિકેશન બંને સાથે. સો 2x³ + 2 2 4x². Is it 2x³ plus 4x² minus minus 9 minus 4 is 5x² plus 7x. હવે મારે શું જોઈએ છે, 5x² જોઈએ છે. મારી પાસે છે શું x. So x² ને 1x કેન્સલ, તો 5x લેફ્ટ, તો plus 5x. So plus 5x multiply with both the terms x plus 2. So 5x square plus 5 2s are 10x. So 5x square plus 10x minus minus plus 7 minus 10 minus 3x minus 6. હવે શું જોઈએ મને, -3x જોઈએ છે. મારી પાસે શું છે x, તો -3 વધે, તો that is -3. Now -3 multiply with both this -3x plus minus minus 6. Same exactly I use -3x minus 6 plus and plus 0 0 cancel. Remainder is 0 because it is given that the x plus 2 is a factor. X plus 2 તો એનો ફેક્ટર હતો, તો remainder તો 0 જ આવવાનું હતું, right? So in place of p of x લખવાનું પહેલા 2x³ plus 9x square plus 7x minus 6. In place of this px, I can multiply this 2. X plus 2, 2x square plus 5x minus 3. એટલે કે આની જગ્યાએ બને multiplication. X plus 2 is a single power. આના ફેક્ટરાઇઝેશન કરો, 2 અને 3 ના એવા ફેક્ટર કરો કે જેનું સબટ્રેક્શન 5 આવે. 2 1s are 1 3s are 3 2s are 6 and 1. Subtraction 6 minus 1 any 5. Subtraction any different sign, middle term sign to the greater number. So answer is 2x minus 1 and x plus 3. Right? So in the question x plus 2 and x plus 3 are the factors છે. તો હજી પણ એક એનો બીજો ફેક્ટર, જેટલી બી પાવર હોય ને એટલા ફેક્ટર પડે. યો ઓકે, એની હાઈએસ્ટ પાવર 3 છે ને, હાઈએસ્ટ પાવર 3 હોય એના 3 ફેક્ટર પડે. હંમેશા યાદ રાખજો, જેટલી પાવર હોય એટલા બ્રેકેટ્સ બને, જેટલી પાવર હોય એટલા બ્રેકેટ્સ બને. રાઈટ? મોસ્ટ ઓફ if x minus 2 is a factor of 2x³
cube plus ax square plus bx minus 14. And another information, but when p of x, any expression, this expression p of x is divided by x minus 3 leaves remainder 52, then you have to find the value of a and b. What does the question say? શું કહે છે? Question શું કહે છે? x minus 2 is a factor of this. એટલે કે એનો તો factor છે જ. Factor છે, so remainder is 0. But when p of x is divided by x minus 3 leaves remainder 52, means x minus 3 is not factor because it leaves the remainder 52. Got it? Clear in both the section of the question. એક એનો factor છે, so remainder 0 આવે એ તમારે લઈ લેવાનું હોય. અને બીજો x minus 3 is not factor because remainder left 52, then you have to find the value of a and b. here લખો x minus 2 equal to 0, so x equal to 2. p of x is, question લખો 2x cube ax square bx minus 40. 2 જ્યાં જ્યાં x છે ત્યાં 2 મૂકો. 2 cube 2 square 2 minus 40. 2 2s are 4 2s are 8. A 2 2s are 4 2b minus 40. But x minus 2 is a factor. So p of x is a remainder, so remainder is 0. 8 2s are 16. 4a 2b minus 14. 16 minus 14 is 2. 4a plus 2b. You can see the 2 is common in all the three terms. 2 common करो. 1 plus 2a plus b. 2 नीचे जाए तो 0 થઈ જાય ને, 0 0. So 2a plus b, 1 આ બાજુ જાય તો -1. 2a plus b equal to -1. That is equation number 1. Now again x minus 3 leaves the remainder 52. So x minus 3 is not factor. So x minus 3 equal to 0. So x equal to 3 times. p of x is 2x cube ax square bx minus 40. but જ્યાં x છે ત્યાં 3 મૂકો કારણ કે આપણે એનાથી ડિવાઇડ કરીએ છીએ, but is not a factor and the remainder is 52. got it? આ remainder કહેવાય. remainder p of x ની value remainder, but the remainder is 52 is કહેવાય. તો 2 3 cube 3 square 3 40. 2 3 3s are 9 3s are 27. a 3 3s are 9. 3b minus 40. 52 equal to 27 2s are 54. 9a 3b minus 40. 52 minus 54 એટલે કે -2 plus 14. સમજ में 52 minus 54, that is -2 minus 14 the plus 14. 9a plus 3b. 12 is equal to 9a plus 3b. 12 is equal to 3 common. 3 3s are plus b. 3 नीचे जाए 3 4s are 12. So 3a plus b is 4. 3a plus b is 4. Equation number 2. Now you can see that the b સરખા છે, so eliminate equation number 1 and 2. તો આને ઇરેઝ કરી દઉં છું. ઇરેઝ નહીં કરું ભાઈ કે મિસ્ટેક હશે તો શોધવા થશે. ચલો 2a plus b 3a plus b equal to 4. Equation number 1. 3a plus equation number 2. 3a plus b equal to 4.
and 2a plus b equal to -1. 2a plus b equal to -1, minus minus and plus. Change the sign. 3a minus 2a is a. 4 plus નીચેની સાઈન મળવાની. 4 plus 1 is 5, so a is 5. A is 5. Now substitute value. A is 5 in equation number 1 or 2. And 2a plus b is -1. 2a plus b equal to -1. 2 in place of a is 5 plus b equal to -1. 10 plus b equal to -1. So b equal to -1 minus 10. So b equal to -11. B is -11. Yes. કારણ કે આવા સમમાં છે ને ભાઈ ક્યાં એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ તો તમારે ક્યાંય પણ સિંગલ કેટલું બધું કરવાનું હોય છે. આમાં સિંગલ મિસ્ટેક થઈ જાય તો આન્સર ના આવે, રાઈટ? તો ધીમે ધીમે કરવાનું. મેં આજે લેક્ચર ચાલુ કર્યું તો મને એવું હતું કે એકાદો સમ તો રોંગ થશે જ યાર, કારણ કે હું ફાસ્ટ ફાસ્ટ કરીને એટલે ગમે ત્યાં, પણ હા હવે મેં કીધું એકદમ ધીમે ધીમે કરવાનું છે, મિસ્ટેક નથી કરવાની. ઓકે, I'm really not enjoying the teaching like this. I really miss you all. તો જલ્દીથી આ બધું પતે યાર. નહીં મજા આવતી આવી રીતે ભણવાની. Example number 4. Using factor theorem, यानी not actual division, factor theorem, show that अब भाई नहीं होगा तो show that x plus 4 is a factor of p of x 2x cube plus 9x square plus x minus 12, and hence factorize it. Okay, factorize it. જ્યારે પણ factorize it એવું હોય એટલે log division method માં compulsory જોવું પડે, right? Show that, પહેલા you have to show that x plus 4 is a factor of p of x or not, and if it is, then factorize. And if it is not, then how can you factorize? So first of all, we have to show that x plus 4 is a factor of p of x. So x plus 4 equal to 0. So x is equal to -4. So p of x is 2x cube 9x square plus x minus 12. P of, in place of x is -4. હવે यहाँ 0 લખી નથી દેવાનું, આપણે તો શો કરવાનું છે 0. સમજમાં આવ્યું છે? અહીંયા 0 આપણે લખવાનું ના હોય. 2 into -4 cube 9 -4 square plus -4 minus 12. Any negative number cube is negative. 64, 4 4s are 16, 4s are 64 plus 9. Any negative number square is positive. 4 4s are 16 plus minus -4 minus 12. 4 2s are 8, 6 2s are 12 is -128 plus 16 9s are 144, I think. 144 minus 4 minus 12. So 144 minus 1 minus 128 minus 16 છે 144 minus આપણે આનું નાનું પ્લસ કર્યું 4 144 hence 0. Yes, remainder is 0, hence x plus 4 is a factor, and if it is factor then factorize it. ત્યાં લખવાનું yes, એ નીચે લખવાનું yes, x plus 4 is a factor of p of x.
and hence factorize it. तो factorize करो 2x cube plus 9x square plus x minus 12 and x plus 4 is a factor. x plus 4 is a factor. હવે first term જોવાનું તમારે બરોબર આને ઇરેઝ કરી દો છો. ફર્સ્ટ ટર્મ જો 2x ક્યુબ મને લાવવું છે, મારી પાસે તો x છે, તો શું વધે? એક x ઉડી જાય એટલે 2x સ્ક્વેર બચે, તો એ 2x સ્ક્વેર. નાઉ 2x સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય વિથ બોથ ધ ટર્મ્સ, એટલે 2x સ્ક્વેર મલ્ટીપ્લાય વિથ x એટલે થાય 2x ક્યુબ પ્લસ 4 2s are 8x સ્ક્વેર, એટલે 2x ક્યુબ 8x square minus minus. Okay, cancel. હવે આ ઉપરની સાઈન ભૂલી જવાની, તમારે નીચેની સાઈન જ જોવાની, એટલે કે 8 ની સાઈન પહેલા પ્લસ હતી એની માઈનસ ગણવાની. 9 minus 8 is x square 1x square plus x minus 12. હવે મારી પાસે મને x square જોઈએ છે અને મારી પાસે x જ છે, so x is left. So x is multiplied with both the terms x square plus 4x minus minus. So નીચેની સાઈન જોવાની, so plus x minus 4x is minus 3x minus 12, right? So મને minus 3x જોઈએ છે અને મારી પાસે તો x છે, so minus 3. Now minus 3 multiplied with both the term, minus 3x plus minus minus 12, cancel. Obviously compulsory remember to 0 જાવું જોઈએ, because આપણે અહીંયા બતાવ્યું છે we have already show that x plus 4 is a factor and if it is factor then the remainder is 0, right? હવે factorization કરો, ચલો p of x છે એની જગ્યાએ આપણે એનું multiplication લખાય, so p of x is 2x square 9x square plus x minus 12, but in place of px square is a multiplication of divisor and quotient is x plus 4 2x square plus x minus 3. Now the second bracket is quadratic equation. આપણને તો આવડે છે quadratic equation નું splitting કરતા, such that is subtraction આ જે કે subtraction 1 આવે, तो 2 ones are and 3 ones are. Subtraction is 1. Subtraction in a different sign, middle term sign to the greater number. So the answer is 2x plus 3 and x minus 1. Hence x plus 4 is a factor. Then we show that the long division method and after we factorize it the final answer, because maximum power is 3, the answer માં 3 factor આવે, right? ચલો હવે તમને આવડશે, okay?